Honorable Chairperson, Directors of CBMCB, respected teachers and my dear colleagues, Assalamu alaikum and very good morning. Today, I am Dr. Shauna. On behalf of Pathology, welcome all of you in today's clinical meeting on role of pathologist in the diagnosis of goiter. Today's chairperson is Professor Dr. Mirza Hamidul Haq and speaker is Dr. Nazma Parvin Ansari, Associate Professor and Head, Department of Pathology. Now, I requested Professor Dr. Mirza Hamidul Haq sir to take the chair and conduct the rest of the session. Thank you. Honorable professors and dear colleagues, I like to invite you in the seminar of Pathology Department, and I request Dr. Nazma Parvin Ansari, Associate Professor and Head of the Department of Pathology, to read out his paper. Before going to the seminar proper, I like to remind you যে এটা বিজয়ের মাস, আমরা স্বাধীনতার মাস, আমরা বহু ত্যাগ তিতিক্ষায় স্বাধীনতা পেয়েছি এবং ওই শহীদ জননী জাহানারার ভাষা আমাকে বলতে হয় যে আমি বিজয় দেখেছি। আমরা 70-এ মেডিকেলে ভর্তি হয়েছি, নভেম্বর 70-এর অক্টোবরে কোথায় আমরা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছি এবং নভেম্বরে, এবং 71-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমরা তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। আমি এটুকুই বলবো যে আমরা বিজয় দেখেছি, আমি এবং ইংলিশ অনেকেই দেখেছেন, আমরা দুজন ক্লাস ফ্রেন্ড, আমাদের স্টুডেন্ট, আমরা পাকিস্তানি আমলের লোক। আজকে এই বিজয় দিবসে এই স্বাধীনতার জন্য যারা আত্মহত্যা দিয়েছেন, যারা সম্ভ্রম দিয়েছেন, তাদের সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমাদের এই টপিকস, যেটা ওই সময়ে ছিল না, এই টপিকসটা ওই সময় আমরা ছাত্র জীবনে আমরা করি নাই, এই টপিকসটার আপনাদের অ্যাটেনশন রাখবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Assalamu alaikum. Ramadan al Mubarak to everyone. Honorable Chairperson, Honorable Chairs, Director Sir, respected teachers and my beloved student, I welcome you all in our weekly clinical meeting. Today I will discuss on role of pathologists in the diagnosis of goiter. First of all, what is goiter? The term goiter means enlargement of thyroid gland. Normal thyroid gland is impalpable. The term goiter came from Latin word gutter, that means throat. There are several ways of assessing thyroid nodule. First of all, clinical history and examination, then thyroid stimulating hormone T3 and T4 level, ultrasound, FNAC, and thyroid scan. FNAC of thyroid gland first introduced in 1930 in New York for the study of thyroid lesion, but in 1950 to 1960 it is commonly used in Sweden, and again USA in 1970 to 80 commonly used. Nowadays it is the first line procedure for the diagnosis of goiter. This is an ideal position of a patient for thyroid FNAC. থাইরয়েড এফএনসি করার জন্য গলার নিচে এবং পিঠের নিচে বালিশ দিয়ে থাইরয়েডটাকে প্রমিনেন্ট করে আমাদেরকে অ্যাসপিরেশনটা করতে হবে। Primary objectives of the thyroid FNAC: for surgery of a neoplastic disorder, to distinguish between patient with different malignant lesion, identify patient with functional abnormality, diagnosis of inflammatory lesion, clinical follow-up, and treatment follow-up. This tabulated form show the FNAC done in college pathology from 2021 to 2023. Number of FNAC 553. Among the FNAC, thyroid FNAC is 31. That means 5.6%. Among the thyroid FNAC, nodular goiter 22. That means 70%.
papillary carcinoma 19%, and thyroiditis 3%. Again, FNAC done in 2023 both in college and hospital pathology 442. Among the FNAC, thyroid FNAC is 39, that means 8.8%. Among the thyroid FNAC, again nodular goiter is 76%. Then papillary carcinoma 12% and thyroiditis 10%. What are the causes of goiter? Number one, thyroiditis. Among the thyroiditis, acute thyroiditis, Hashimoto thyroiditis, subacute lymphocytic thyroiditis, granulomatous thyroiditis. Number two, hyperplasia. Diffuse toxic hyperplasia, that means Graves' disease, diffuse non-toxic goiter, and nodular hyperplasia. And then neoplasia. Among the neoplasia, thyroid adenoma, that is benign, and thyroid carcinoma. Diffuse goiter. Diffuse goiter means bilateral enlargement of thyroid gland without producing nodularity. And causes are iodine deficiency, Hashimoto thyroiditis, subacute lymphocytic thyroiditis, granulomatous thyroiditis, and Graves' disease. Now, the causes of solitary thyroid nodule. The main cause is colloid nodule, then adenoma, thyroid cyst, regenerative nodule in Hashimoto disease, dominant nodule in multinodular goiter, autoimmune thyroid toxic nodule, carcinoma, and maybe rarely metastatic deposit. In case of thyroid FNAC, adequacy is most dangerous thing to evaluate a smear. At least 6 clusters of epithelial cell on 2 separate smear constitute the adequacy, minimum adequacy. But in case of colloid goiter, pure colloid may be found, and in case of thyroid cyst, pure macrophage may be found. First of all, thyroiditis. Acute thyroiditis, Hashimoto thyroiditis, subacute lymphocytic thyroiditis, and granulomatous thyroiditis. Among these thyroiditis, Hashimoto thyroiditis and subacute lymphocytic thyroiditis are autoimmune thyroiditis, and granulomatous thyroiditis are self-limiting thyroiditis. Now, how can we differentiate different type of thyroiditis? If the smear show regular follicular cell admixed with neutrophil and macrophages, then we reported it as acute thyroiditis. Then Hashimoto thyroiditis. A Japanese doctor and scientist Hayako Hashimoto first described the disease. According to his name, the disease called Hashimoto thyroiditis. In the Hashimoto thyroiditis, with regular follicular cells, there are lymphocytic infiltration and presence of Hardel cell. Hardel also named according to scientists, a German scientist. These cells have a characteristic feature, nuclear mildly enlarged, and abundant cytoplasm is present. Then subacute lymphocytic thyroiditis, also an autoimmune thyroiditis. In this thyroiditis, for regular follicular cell admixed with lymphocyte, but there is no Hardel cell. Then granulomatous thyroiditis is a female predominance, 40 to 50 years of age সাধারণত হয়ে থাকে. The self-limiting disease occurs after viral infection. In this disease, we found multinucleated giant cell, epithelioid histiocyte, regular follicular cell, and others chronic inflammatory cell. Now, Graves' disease. Graves' disease is a toxic diffuse hyperplasia presented with hyperthyroidism, exophthalmos, and dermopathy. It is also female predominance. In 1835, Irish physician Graves first reported the disease. According to his name, the disease named Graves' disease. This is the picture, monument of Dr. Robert James Graves. Usually, FNAC never perform in this disease. But if nodule produce, then FNAC done. In FNAC, we found the follicular cell are mildly enlarged, contain abundant cytoplasm, and the cytoplasm have large vacuole contain colloid.
These cells are also known as flame cell. Now, well-known colloid goiter. There are two types of colloid goiter: diffuse goiter and nodular goiter. Diffuse non-toxic goiter, also named simple goiter or colloid hyperplasia. Enlargement of entire gland without producing nodularity. In this sphere, we found colloid and regular follicular cell in loose monolayer sheet or disperse. Nodular goiter, it may be multinodular or it may called nodular hyperplasia. In this smear, in the colloid background, we found good number of macrophages, and the macrophage contain hemosiderin bacteria granules. That means hemosiderin laden macrophages are abundant in the smear. Now the neoplastic lesion. Neoplastic lesions are of two types, benign and malignant. Among the benign, follicular adenoma, and another variety of follicular adenoma is Hardel cell adenoma. Then malignant, commonly occur papillary carcinoma. Papillary carcinoma is most common carcinoma of thyroid. Then follicular carcinoma, Hardel cell carcinoma, anaplastic carcinoma, medullary carcinoma, and lymphoma may occur. Follicular lesion. Follicular carcinoma or follicular adenoma, we reported that cellular follicular lesion. Cellular follicular lesion and the sphere contain follicular cell with or without pleomorphism. Then histopathology show in case of adenoma regular follicular cell, in case of follicular carcinoma atypical pleomorphic follicular cell, and there is capsular invasion. The follicular cell invades the capsule. এই যে এখানে বেসমেন্ট মেমব্রেনটা ব্রোক করে সে ক্যাপসুলার ইনভেশন হয়েছে এদিকে। One of the variety of follicular lesion is Hardel cell neoplasm. In Hardel cell neoplasm, these cells contain much cytoplasm, eosinophilic cytoplasm. এই ধরনের ক্যারেক্টারের জন্য একে নাম করা হয়েছে Hardel cell. এবং এই হার্ডেল সেল যখন রেগুলার নিউক্লি থাকবে তখন এটা হার্ডেল সেল অ্যাডিনোমা আমরা রিপোর্ট করব, এবং যখন এখানে প্লিওমরফিজম থাকবে নিউক্লিয়াসে তখন এটা হার্ডেল সেল কার্সিনোমা। And papillary carcinoma, most commonly occur carcinoma. Papillary carcinoma in FNAC smear. The smear follicular cell may be arranged in papillary structure. These are papillary structure or small follicular structure, and the nucleus have the characteristic feature, the powdery granular nucleus, pseudonuclear inclusion, and grooves may present. এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়া যদি থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি দিস ইজ এ কেস অফ প্যাপিলারি কার্সিনোমা। এবং হিস্টোলজিক পিকচারে আমরা স্টুডেন্টদেরকে বলে থাকি যে প্যাপিলারি কার্সিনোমার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স হচ্ছে অরফ্যান অ্যানি আই। অরফ্যান অ্যানি হচ্ছে একটা কার্টুন ক্যারেক্টার, আগে এটা একটা নোবেল ছিল, তো এরপরে একটা ফেমাস কার্টুন ছিল অরফ্যান এবং অরফ্যান অ্যানি এবং তার যে ডগ স্যান্ডি, তাদের আইয়ের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স হচ্ছে ভ্যাকেন্ট লুকিং, তাতে কোনো পিপল নেই। এবং প্যাপিলারি কার্সিনোমার যে নিউক্লিয়াস তার এরকমই দেখতে, সেই জন্য এটাকে বলা হয় অরফ্যান অ্যানি আই নিউক্লি। অরফ্যান অ্যানি আই নিউক্লি যদি থাকে, প্যাপিলারি স্ট্রাকচার থাকে, তখন আমরা তাকে বলে থাকি প্যাপিলারি কার্সিনোমা। Anaplastic carcinoma, most dangerous carcinoma. Highly pleomorphic tumor giant cell may be present এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকে নেক্রোটিক। এই ধরনের পিকচার পেলে আমরা বলি this is a case of anaplastic carcinoma. And the histologic picture also contain multinucleated giant cell, bizarre tumor cell, and increased mitosis. This is giant cell, pleomorphic tumor cell, এবং মাইটোসিস আছে মাঝে মাঝে। Now medullary carcinoma. Medullary carcinoma arises from C cell of the thyroid. এই কার্সিনোমাতে যেটা হয় যে অ্যামাইলয়েড, পিঙ্কিশ অ্যামাইলয়েড প্রেজেন্ট থাকে উইথ প্লিওমরফিক সেলের সাথে। পিঙ্কিশ অ্যামাইলয়েড ডিপোজিশন হয় যেটা কিনা ক্যালসিটোনিন স্টেইনিং পজিটিভ।
This is a histologic picture of medullary carcinoma. The pleomorphic tumor cell contain amyloid material, pinkish amyloid material. Now reporting. In general reporting, we use the 6 terms: unsatisfactory for evaluation, benign lesion, atypical cellular lesion, follicular neoplasm, suspicious for malignancy, positive for malignancy. But recently, the famous Bethesda system for reporting is used. Bethesda categorized the diagnostic category into 6 categories. Number 1 category, non-diagnostic or unsatisfactory for evaluation. That means risk of malignancy in these cases 1 to 4%. So repeat FNA with ultrasound guidance is recommended. Bethesda 2, benign. In this case also 0 to 3% chance of Bethesda 2 risk of malignancy benign, a clinical follow-up is advised. Bethesda 3, atypia of undetermined significance and follicular lesion of undetermined significance. Then Bethesda 4, follicular neoplasm or suspicious for follicular neoplasm. In these cases, surgical lobectomy is recommended. Bethesda 5, suspicious for malignancy. In these cases, near total thyroidectomy or surgical lobectomy is recommended. And Bethesda 6, malignant tumor. In these cases, total or near total thyroidectomy is recommended. Now I want to show few interesting cases. A 24 years female presented with swelling on the neck below the angle of the mandible. FNA smear show good number of macrophages in the colloid background. She has no visible or palpable thyroid swelling. So এখন কি অডিয়েন্স কে বলবে এটা কি হতে পারে? This is colloid goiter in the ectopic thyroid tissue. Number 2, a 28 years female requested for FNAC of both thyroid and neck swelling. Her thyroid FNAC was done previously on 2016 and the diagnosis was compatible with papillary carcinoma. But she did not operate because of poor financial condition. Recently, she developed swelling on her lateral side of the neck. FNAC of thyroid show papillary carcinoma of the thyroid and neck swelling show metastasis. Number 3, a 65 years female patient, biopsy taken from fracture on the lower end of the humerus. Histopathological report showed metastatic carcinoma resembling follicular carcinoma of thyroid. Then we looked for the primary and found that the patient had solitary thyroid nodule. The thyroid nodule was confirmed as follicular carcinoma after histopathological examination. This is the fracture site of the bone, metastatic follicular carcinoma. These show metastatic follicular carcinoma. Conclusion. Diagnosis of goiter is a multidisciplinary approach. Role of clinician, particularly endocrinologist, ENT specialist, general surgeon, and head neck surgeons, all are interested about the domain. The role of radiologist, biochemist, and histopathologist are equally important. We usually know that a hot nodule is benign and a cold nodule is malignant. 10% of the cold nodule ultimately is proven malignant. Thus, the final diagnosis rests on the histopathologist or cytopathologist. FNA is the most recommended diagnostic procedure for the diagnosis of thyroid lesion and help to design the treatment plan. Patient with suspicious smear can be reaspirate or directly operate with relevant clinical information to arrive at definite diagnosis. Smears that are inadequate, diluted with blood, or simply miss the target lesion are a common source of error. Furthermore, pressure on the pathologist to render an opinion on inadequate evidence contributes to interpretative error.
Thank you all. যুক্ত করা হয়েছে। আচ্ছা, আপনারা দেখেছেন যে ও বলেছে যে 70s থেকে 80 এর মধ্যে কিন্তু FNAC-টা আমেরিকানরা নিয়েছে। আমেরিকান নিয়ে একটা বাজারজাত করেছে যখন, তখনই কিন্তু এটা মার্কেটটা পেয়েছে। এর আগে কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজটা করতো। আমরা যেটুকু শিখেছি, ইনক্লুডিং কুন্ডু স্যার, কুন্ডু স্যার, আমি, আমিনুল, সাদেক, আমরা প্রথম দিকে আমরা যারা ছিলাম, আমরা কিন্তু এই FNAC-র এটা মূলত শিখেছি প্রফেসর এমডি জামানের কাছে। উনি প্রতি বছর আমেরিকার একটা কলেজের প্রফেসর, সিলেটের লোক। উনি ওই করাচি থেকে উনি ইয়ে করা, ওই পোস্ট ভিজিট করা, উনি নিজের ইয়েতে খরচে, নিজের ইচ্ছায় আমাদেরকে ইনভাইট করেছে। আমরা প্রতি বছর যেতাম। উনি আসতেন, দেশে বেড়াতে আসতেন, তখন এই 6-7 দিন সময় দিতেন আমাদেরকে। আমরা সেশনগুলি দেখতাম ওনাদের কাছ থেকে, কিন্তু আমাদের টিচিংটা শুরু, এবং আমরা নিজে নিজে কিছু প্র্যাকটিস করে কিছুটা শিখেছি। আচ্ছা, তারপর ওরা সুযোগটা পেয়েছে, এবং আমাদের নেক্সট জেনারেশন সুযোগটা পেয়েছে, কিন্তু আমরা ওইভাবে শিখেছি। এবং এমনি যেমন প্রফেসর এমনি যেমন গ্রেট প্যান, আজকে যদি সাইটোপ্যাথোলজিতে ওনাকে আমরা মনে রাখি আমাদের দেশের একজন লোক যে এগিয়ে এসেছে, এবং আমি মনে করি যে আমাদের দেশের জন্য সে অনেক একটা অনেক বড় বড় মানুষ যেটা করতে পারে না, সে অনেক কিছু করে গেছে। তার সম্বন্ধে আমরা জানি না। আমি তালুকদারকে রিকোয়েস্ট করবো একটু, যতটুকু আপনার শরীরে আছে, আপনি যদি একটু আমার সম্বন্ধে বলেন 1-2 মিনিট। আমরা বড় দেখলে আমাদের সাবজেক্টের মধ্যে আমরা অবশ্যই পরিচয় করাবো। ডিপার্টমেন্ট অফ প্যাথোলজি, কমিউনিটি বেসড মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ। স্যার আমাকে কিছু বলার জন্য, এমপি জামান স্যারের সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেছে, এই জন্য স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি তখন ছিলাম স্টুডেন্ট অফ এমপি। ওই সময় এমপি এই দেশের উচ্চ ডিগ্রি ছিল, পরে এমডি হয়েছে। আমি এই ছাড় যে বসে আছেন, ছাড়ের কাছ থেকে আমি 15 বছর শিখেছি, যেহেতু ওই ডিপার্টমেন্টের ছাড়ের সাথে অ্যাটাচ ছিলাম। আমি যা শিখেছি তার অর্ধেকের বেশি আমি ছাড়ের কাছ থেকে শিখেছি, যদিও আমি এমপি লেকচারটা শিখছিলাম, পরবর্তী টাইমে স্যারের কাছ থেকে বেশি শিখেছি। আমি যখন এমবিবিএস পাস করে লেকচার হয়ে আসি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে 92 সনে, তখন আমি এই স্যারের সাথে বসে বসে স্লাইড দেখতাম, স্যারের শিখেছেন। আর মাঝে মাঝে ডান দিকে ঘুরে আমার কানে কানে বলতে, মেডিকেল কলেজে থাকতে ইচ্ছা করে, স্যার থাকতে ইচ্ছা করে, তাহলে কিন্তু 2 বছর পর আপনাকে বের করে দেবে। কেন? লেকচার 2 বছরের জন্য নেওয়া হয়, এরপরে আবার আরেকজনকে পাঠিয়ে দেয়। তাড়াতাড়ি ফিল করে আসেন, তাহলে পার্মানেন্ট করতে পারবেন। তো ওই সময় আমি আমার কথা কানে রেখে যে তাড়াতাড়ি এমপি করতে হবে যদি এই মেডিকেল কলেজে থাকতে চাই, না হলে আমাকে উপজেলায় পাঠিয়ে দিবে। আমি উপজেলা বলতাম না, আমি উপজেলা। এই জ্বালায় আর যেতে চাই না। এই সারের অবদান হলো এটা, কানে কানে বলতেন বারবার যে আপনি কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে যায় এমপি করতে, এবং স্যারে শিখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে এডমিশন ট্রেন দিতে হবে, কিভাবে করলে এডমিশন ঠিক আছে। সেই ওই বছরে আমি দেখি 93-তে। আর জামান স্যার আসা শুরু করে 94 থেকে এই দেশে। জামান স্যার বলছেন যে উনি সিলেটের অধিবাসী, সিলেটের অনেকেই এরকম বিদেশে যায় বেশি বেশি। তো উনিও গেছেন, করাচি থেকে এমপি পাস করার পরে উনি উচ্চতর নেওয়ার জন্য সাইটোপ্যাথোলজিতে আমেরিকায় গেছেন, কিন্তু আর উনি ফেরত আসেনি। স্বাধীনতার পরে আসার কথা ছিল, উনি আসেনি। তো ওখানে উনি সেটেল হয়েছেন, উনি ওখানে সাইটোপ্যাথোলজিস্ট, এবং আমাদের দেশ থেকে যারা পড়ে গেছে তাদেরকে সাথে নিয়ে উনি একটা টিম গঠন করে গেছে, তারা একসাথে সাইটোপ্যাথোলজি করে। উনি যখন এই দেশে আসেন তখন ওই 4 জনকে নিয়ে আসেন, এবং তারা অনেকদিন চেষ্টা করে, কমপক্ষে 3 মাস তারা প্রিপারেশনে কি শিখাতে হবে বাংলাদেশে, এবং তারা 3 দিনের প্রোগ্রাম করে এই দেশে এসে 2 বছর পর আসে। এখানে 2টা লাভ হয় তাদের, তারা তাদের মাতৃভূমিতে আসতে পারে এবং ভ্রমণ করতে পারে, আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করতে পারে, আর আমাদেরকে শিখিয়ে দেয়। এটা রেগুলার শিখে যাচ্ছে, কোনো বছর বাদ করে না।
এবং আমি সেই থেকে প্রতি বছর 2 বছর পর পর আমি অ্যাটেন্ড করি এবং এখান থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। স্যারেও প্রথম গেছেন, শিখছেন একদম, এবং সেই শিক্ষা থেকে স্যার আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। কারণ সাইটোপ্যাথোলজি আমাদের দেশে ছিল না, যতটুকু শেখানো হয়েছে প্রথম দিকে জামান স্যার শিখিয়েছেন এবং তার সাথে যারা অ্যাসোসিয়েটেড ছিলেন আর কি। এবং আমি যখন এমপি করি তখন আমাদের সাথে কলিগরাও ওই সাইটোপ্যাথোলজির উপরে এমপি করতেছিল আর কি। তাদের সাথে আমরা স্লাইড দেখতাম এবং আমরা শিখতাম এরকম। ওইভাবে শেখা হয়েছে। তা আমি যখন ময়মনসিংহ মেডিকেলের ওখান থেকে কোর্স করে আসি তখন আবার কিছু স্যারেরা এটা শুরু করে দিয়েছেন। ওই যে জামাল স্যার কাছ থেকে যতটুকু শিখছেন আর কি, স্যার কুন্ডু স্যার আমিনুল স্যার শুরু করছেন, আমি এসে এখানে আবার নিজেও শুরু করলাম। আমি ওখান থেকে যখন পাস করে আসলাম অনেকে মনে করতো উনি এই পড়ে আসছেন আর কি, সাইটোপ্যাথোলজি পড়ে আসছেন, কিন্তু সাইটোপ্যাথোলজির আমার এমপিল ছিল না, আমার ছিল প্যাথোলজি। তাতে হচ্ছে কি এখানে আমরা প্রথম দিকে চালু করাতে এখনো আমরা সেই জিনিসটা যে শুরু করছি এটা ধরে রাখতে পারছি, এটা অনেকে মনে করে রাখি। এবং আমরা সাকসেসফুলি স্যারের নেতৃত্বে আমরা সাইটোপ্যাথোলজি আমরা ময়মনসিংহ ডেভেলপ করছি। তারপরে উনি শুরু করলেন প্যাপসমিয়ারের উপর খুব ভালোভাবে ট্রেনিং শুরু করছেন। সেইটা করে আমরা এই দেশে এই প্যাপসমিয়ারটা সারা দেশে আমরা চালু করছি। এখন আমরা প্যাপসমিয়ার প্রচুর আমাদের প্যাপসমিয়ার হয় এবং আমাদের ম্যাডামরা জানেন আমরা কতটুকু ম্যাডামরা খেয়াল করতে পারি। এইগুলো বিশেষ করছি স্যারকে ধন্যবাদ আমাকে জামাল স্যার সম্বন্ধে বলার জন্য। জামাল স্যার নিজেও ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং উনি আমাদের কাছে বলছেন ওনার নিজের স্লাইড প্রথমে উনি দেখছেন, নিজের স্লাইডটা উনি জানতেন আমার ক্যান্সার হচ্ছে, কিন্তু আমি ক্যান্সার দেখার পরে আমার কি অনুভূতি হয় আমি ঠিক জানি না। ওনার মেয়েও ডাক্তার, ওনার মেয়ে এই দেশ থেকে পাস করে গেছে। উনি বললো যে আমি আমার মেয়েকে আমার সাথে দাঁড়া করা গেছি, আমি আমার স্লাইড দেখবো, তুমি আমার সাথে থাকো, আমার অনুভূতি কি আছে জানি, কিন্তু আমি প্রথম দেখি। এবং উনি ওনার স্লাইড উনি ডায়াগনোসিস করছেন। আলহামদুলিল্লাহ উনি ক্যান্সার থেকে রিলিফ পেয়েছেন। আমাদেরকে এখনো আসেন, এই প্রতি 2 বছর পর উনি আসবেন। আমরা চাই উনি আরো বেশি থাকুন এবং ওনার খুবই এনার্জি, ঘন্টার পর ঘন্টা লেকচার দিয়ে যাচ্ছে। এইটুকু বলে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ। ওনার বই পুস্তকের যে নাম আছে, ওনার অনেক বই আছে, মানে বড় বড় বই। এটা হলো এম বি জামান, এই এমটা মোহাম্মদ বদিউজ্জামান বা বদরুজ্জামান এই ধরনের করতেছিলাম। খালিদুজ্জামান না, খালিদ না, খালিদ স্যার না, ওরা কি বি জামান নামে পরিচিত। Thanks to Dr. Talukder. সুন্দরভাবে বাংলাদেশের মানে পাইওনিয়ার এবং গুরু তার সম্বন্ধে বলার জন্য আমি নাজমা পারভীর আনসার সম্বন্ধে বলতে চাই। তাদের যে কথাটা বলবো যে ওই সার্ভাইকাল সাইটোলজির উপর সে কি করেছে, থিসিস করেছে সার্ভাইকাল সাইটোলজির উপর। নাজমা পারভীর আনসারী সে অনেক কষ্ট করে এই থিসিসটা করেছে। হ্যাঁ, তাকে কিন্তু গাইড করেছেন আমাদের প্রফেসর নাহার রহমান, যিনি সাইটোপ্যাথোলজির হেড ছিলেন বঙ্গবন্ধু, উনিও অনেক গাইড করেছেন। ও ওখানে গিয়ে করেছে, এই ইউনিভার্সিটি গিয়ে করেছে। সাইটোপ্যাথোলজি এখন অনেকটাই ইমপ্রুভ। আচ্ছা, আমি আমার কথা একটা কথা শেষে বলবো। এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে বিশেষ করে আমাদের স্টুডেন্ট না, আমরা এখানে তো স্টুডেন্ট আছেই, সবাই স্টুডেন্ট। আমি আমার এই সেমিনারে আমাদের একটু বই দেখতে হয়েছে, স্টিল আই এম স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, তো ওটা করোনা পর্যন্ত সবাই স্টুডেন্ট। কাজে আমি আমাদের জুনিয়র স্টুডেন্ট বা জুনিয়র কলিগ যারা আছে তাদেরকে একটু বলতে চাই যে তোমাদের এটার সম্বন্ধে এই সাবজেক্ট সাইটোপ্যাথোলজি অফ থাইরয়েড, এটা ছাড়াও অন্য কোনো সাইটোপ্যাথোলজি কোশ্চেন থাকে এটা করে তোমার পলাশকে বলে জিজ্ঞেস করতে পারো। আর যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা না থাকে তাহলে আমি আমাদের কলিগদের, সিনিয়র কলিগদের বলবো তাদের কোয়ারি এবং তাদের কমেন্ট পাস করার জন্য।
Thank you. Thank you very much, Najwa and Said, to pick up a nice topic for discussion, and she delivered it or presented very nicely. And given the data of our institution, that is very important, which attracted me much. Now, the thing is that the subject is vital. We could start with the physiology, that is physiological goiter, and subsequently the other goiters. But as they are pathologists, they start with the pathology. Anyway, I will request her to say a few words about the physiological goiter and subsequently nutritional goiter. That's because in our country, once upon a time, goiter was very common. Nowadays, it has reduced much. As you all know that in our country, it is a flood-affected area. Most of the areas are flood-affected and devoid of iodine salt. That's why the goiter was very common. Nowadays, it has reduced because of the salt, iodinated salt. So I will request her to say a few words about the physiological goiter and the nutritional goiter as well. Just around.